Today, let us discuss about the concept center of mass. Center of mass is a point in a body where the whole mass of the body is appeared to be concentrated. So, in our day-to-day life, we experience the center of mass as a point on the body where we can balance the body. Okay, in case, suppose for example, in this case, the center of mass is concentrated at this point so that we can balance the body about this. Here, he is throwing an object. So, when it's thrown through the air, its direction changes and it will fall here. So when we observe the center of mass, so this is the center of mass and this is the center of mass after some time, and this is the center of mass and this. So this body is not a point object. So in order to study about what happened to a system, this is a system of points. It is not a single point. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് മാസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഒരു ബോഡിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് മാസസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഓരോ പോയിന്റിനെയും നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എടുത്തിട്ട് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മോഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. നോക്കൂ, ഇതെന്ത് മോഷനിലെത്തുന്നു, പരാബോളിക് മോഷൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു വസ്തുവിനെ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും, എയറിലൂടെ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പരാബോളിക് പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So here, instead of point mass, we take this center. We observe the center of mass. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് മാസ് എടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ബോഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ പോയിന്റ് മാസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ് മാസ് കൂടിയാണ് ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സിന്റെ മുകളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം പഠിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓർ tedious process. So we can observe the object motion by observing its motion of center of mass. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും. So the real problem we come across are made up of large number of point masses. So to describe the motion of a body, we have to use the Newton's laws of motion. So this equation of motion for a point mass, motion of a body, we have to use Newton's laws of motion. To write down the equation of motion of each point mass and solve all the equations simultaneously. So this is quite an impossible task. Moreover, when we deal the particles, its orientation with respect to the direction of the force does not matter. On the other hand, a body which consisting of large number of particles behaves in a different way when the same force is applied to different part of the body. This type of complication can be avoided, or overall motion of a body can be conveniently described by replacing the body by an imaginary point mass called the center of mass of a body. The equation of motion of the center of mass is then written in a way exactly similar to that of a point mass. Okay. So instead of describing all points of an object, it is better to describe the motion of a center of mass in order to study that system. So let us define the center of mass of two particle system. This is mass m and mass m1 and m2. So suppose this is the origin. So this is the coordinate x, y and z. So these are the coordinate x, y, z coordinate. And with respect to this origin, mass m1 and m2,
and their position vectors are m1 with the position vector r1 and m2 with position vector r2. So instead of studying these two masses separately, we can study the system by observing the center of mass. So the center of mass of two objects m1 and m2 should always in between these masses m1 and m2. So it will be somewhere between this point. So this is, suppose this is the center of mass, and RCM is the position vector of the center of mass. Okay. So the center of mass of two particle system is defined as the point where the entire mass of the system is supposed to be concentrated for determining the effect of some external forces. Consider a system of particle m1 and m2. Let be the position vector at any instant t be r1 and r2. If v1 and v2 denote the velocity of this particle, so v1 can be written as dr1 by dt, and v2 is equal to dr2 by dt. So this is not t1 t2, this is dr1 by dt, and this is dr2 by dt. So we can write position vector is equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. So we already discussed about the center of mass of two particles. Now let us discuss about the center of mass of a system of particles. Suppose for example, let us consider particle m1 and m2 placed in the x direction. In the simplest case, let us consider the system of two particles of mass m1 and m2 at a distance x1 and x2 respectively from origin. This is origin, and the position vector of mass m1 is x1 and the position vector of mass m2 is x2. And the positions of, we know that the center of mass will be in between this m1 and m2. So this is the center of mass C, and the position vector is xcm. So the position vector of the center of mass can be written as m1 x1 plus m2 x2 plus divided by m1 plus m2. Suppose instead of two particles, we have a number of particles m1, m2, m3, m4, etc. mn along the x direction with position vector x1, x2, x3, etc. etc. So we can write the equation for a center of mass, the position vector, the x coordinate of the center of mass by xcm is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus etc. mn xn divided by m1 plus m2 plus etc. mn. Now, why x is important? Because in this case the particle is placed along the x direction. That's all. So we can, when we sum of this addition, you will get sum over mi xi divided by sum over mi, where x1, x2, etc. xn are the distance of masses from the origin xcm. So sum over mi is equal to capital M, the total mass of the system. So xcm can be the center of mass, position vector of the center of mass xcm can be written as sum over mi xi divided by capital M. So when m into x center of mass is given by sum over mi xi. Okay. Suppose we can extend the particle placed in a straight line into a plane. Here suppose there are two coordinates x and y. Suppose m1, m2 and m3 are the particle placed in this plane. So this particle can be specified or defined by its coordinate. So when we observe this center of mass, this is the center of mass. It is placed in between this point m1, m2 and m3. Okay, suppose this is the center of mass and its coordinate can be defined by xcm and ycm. Okay, so an object which is placed in a plane or two dimension can be specified by x component and its y component. So what about the case of a center of mass? The x component of the center of mass is xcm and the y component of the center of mass is ycm. So how can we find out xcm and ycm? Xcm can be find out
Okay, in this way that we already discussed that the HCM is given by m1x1 plus m2x2 plus etc. mn divided by m1 plus m2 plus m3 etc. mn. Similarly, YCM can be calculated from y1 m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 etc. mn yn divided by m1 plus m2 plus m3 plus etc. So from this HCM and YCM we can exactly find out what is the position vector of center of mass. So this is the method. So we can extend this two-dimensional version into three-dimensional version also. So we can find out the HCM of three particle system. Suppose we have three masses m1, m2 and m3. Their x component is given by x1, x2 and x3. So the HCM can be written as m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3. And YCM, this is the YCM is given by the y component of the center of mass, that is given by m1 by 1 plus m2 by 2 plus m3 by 3 etc. m1 plus m2 plus m3 etc. So we can sum up. Suppose we have n number of particles, we can write this as HCM is equal to sum over MIXI divided by sum over MI. So what is sum over MI m1 plus m2 plus m3? What is m1 plus m2 plus m3? It is the total mass of the system. So here sum over MI is the total mass and it can be replaced by the capital letter M. So HCM can be written as 1 by capital M sum over MIXI. And YCM can be written as sum over MIYI divided by sum over MI. So sum over MI is given by capital M. So 1 over M into sum over MI into YI. For a large number of particles distributed in space, the center of mass is at HCM by CM and ZCM is given by HCM is equal to 1 by capital M sum over MIXI. YCM is given by 1 by capital M sum over MIYI and ZCM is given by 1 by M sum over MIZI. Okay. So when we replace this by a vector RCM, the position vector of center of mass is given by 1 by M into sum over MIRI. So this MIRI contains xi sum over MIXI sum over MIYI plus sum over MIZI. Okay. So this is the expression for a position vector of the particle, ith particle in a particular frame of reference RCM. So for a continuous bodies, we can replace the summation by integration. So HCM can be written as integral x dm divided by integral dm. So integral dm is nothing but the total mass of the system. So 1 by capital M into integral x dm. What is YCM? Integral y dm divided by integral dm. So that is 1 over m integral y dm. And the z component of center of mass is given by integral z dm divided by integral dm. That is given by 1 by capital M into integral z dm. Okay. Or in general, RCM can be, the position vector can be written as 1 by M into integral R dm. Now let us discuss about the motion of center of mass. Consider the motion of a group of particles whose masses are m1, m2, m3, etc. mn. So the total mass is capital M. So the MRCM, that is the, we already discussed about the position vector of the center of mass. So MRCM is given by m1r1 plus m2r2 plus m3r3 etc. mnr. So when we differentiate this equation, we will get m into d r center of mass divided by dt is given by m1 into dr1 by dt plus m2 into dr2 by dt etc. plus mn into drn by dt. So this is nothing but drCm by
dm is dt is drcm divided by dt is nothing but the velocity of the center of mass. So we can write this as m into velocity of center of mass is given by m1r1 plus m2r2. So m1v1 plus v1 is the velocity of the first particle and v2 is the velocity of the second particle. So m into vcm, velocity of the center of mass is given by m1 v1 plus m2 v2 plus etc m1 mn vn. So m into v, center of mass, is given by sum over I mi vi. So this is nothing but the momentum. P is the total linear momentum of the system, and v1, v2, v3 etc. are the velocity of the particle of mass m1, m2 etc. So when we differentiate this equation, you will get m into dv center of mass divided by dt is equal to m1 dv1 by dt plus m2 dv2 by dt plus etc. mn dvn by dt. So m into a, the acceleration of the center of mass is given by m1a1 plus m2a2 plus etc. mn a, where a1 is the acceleration of the particle m1, a2 is the acceleration of particle m2 etc. Now from the Newton's law of motion we know that mi into a1 is equal to f1, the force acting on the first particle, and m2 a2 is the force acting on the second particle, and so on. So we can write m into acm, mass, total mass into acceleration of the center of mass is given by f1 is f2 plus f3 plus etc. fn. So m into a acceleration of the center of mass is given by f1 plus f2 plus etc. fn. In the above expression, the forces including both internal and external. These forces include internal and external forces anyway from the Newton's third law of motion. These internal forces will occur in equal and opposite pairs, so that they contribute nothing to the sum. Hence the right hand side of equation 11. So if in this force this force includes, so we know that m into acm is equal to f1 plus f2 plus etc. fn. So this force, this is the total force acting on the particles. Okay, so we know that from the Newton's third law of motion, the internal forces will cancel. So this total force is due to the external forces. So on the right hand side of the equation 11 represent the sum of only the external forces acting on all the particles. Thus we can rewrite the equation as m into acceleration of the center of mass is given by the total external force acting on the system. So the center of mass of a system of particles moving as though all the masses of the system were concentrated at the center of mass and all the external forces were applied at that point. So from this expression we can understand that in the case of a center of mass, this the total force acting on the system is just like it is acted on at the center of mass. So equation എന്താ പറയുന്നത് m into acm is equal to f external. ഈ f external, ഈ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ external ആയി ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാരണമായിരിക്കും? ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് കാരണമായിരിക്കും. കാരണം ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി. സോ m into acm എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? m into a, mass into acceleration of the center of mass എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആണ്, ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്
എവിടെ ആക്ട് ചെയ്തതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് ആ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇൻ ഇഫക്റ്റ് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് തുല്യമായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്. സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് തുല്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, the center of mass of a system of particles moving as if the total mass and the resultant external force were applied at this point. So if the external forces vanishes, എന്താ ഉണ്ടാവുക? m into acm will equal to 0, or m into d by dt of vcm is equal to 0, or vcm is a constant. If the resultant external force acting on the system of particle is 0, then the center of mass is either at rest or moving with constant velocity. ഈ റിസൾട്ടന്റ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തുടരുകയോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഒന്നുകിൽ റെസ്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ബോഡി ഓഫ് an isolated system of particles is called the center of mass frame of reference or C-fair frame of reference. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട്, ആ ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലാണ് നമുക്ക് രണ്ട് തരം ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മോഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ്. അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ലാബിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോഡിയുടെ മോഷനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, അതിന് നമ്മൾ ലബോറട്ടറി ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇനി ഒരു ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും, ആ പോയിന്റിന് ഒരു റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മോഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ്. അതായത് അവിടെ എന്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്താട്ടോ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലായിരിക്കും, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മോഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. If the external force acting on the system is equal to 0, the total linear momentum of the system in center of mass frames of reference is always 0. Due to this reason, the center of mass frame is also called zero momentum frame. Such a frame is very convenient for analyzing of many experiments, especially in nuclear physics, which are difficult to be analyzed in laboratory system. In the absence of external force, the center of mass and hence the center of frame moves with constant velocity. Hence the center of mass is also an inertial frame. For example, particles subjected to external gets accelerated forces, center of frames, etc. That is becomes non-inertial and is not of much use.